Dear viewer, make sure you click on the subscribe button and the notification bell. And be the first to watch new videos of Apostle John Chi. Watch and be blessed. About Jesus Christ. Man of God, I cannot turn my neck. I cannot turn my neck. Please, man of God. Please, man of God, help me. Help me, man of God. What happened to you? Man of God, I had an accident. I'm not feeling well. You had man of God. accident. Wait, yes, man of God. Man of God, help me. Man of So God, help me. what is this you are putting on? Net cola, man of God. They Uh-huh. give me net cola. What is Man it of God. for? They use me to help me to straighten my neck. But I'm not To no support avail. your neck. Yeah, to support my neck, but to no So avail. how has this affected you now? Man of God, I cannot do anything for myself. I cannot do anything, even to bathe, even to eat. I'm feeling difficulty. My wife and my children will help me. Man of God, please help me. Man of God, please help me. I know that God will use it to deliver me, to bless me. Man of God, please help me. Help me, man of God. I'm feeling pain, man of So God, please help do me. you believe in the healing power of Jesus Christ? Yes, man of God. Yes, man of God. You believe? Yes, man of God. So healing is for salvation. Yes, man of God. Okay? Yes, man of God. So when you are healed, you have healed to follow Jesus Christ. Yes, man of God. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Be healed. Under the influence of the Holy Spirit. He's right now receiving prayer in the name of Jesus. Remember, there is never a sickness that Jesus cannot heal. There's never a problem he cannot solve. Jesus Christ is as close to you as he was to the woman with the issue of blood. Wherever you are, In the name of Jesus Christ. distance is not a barrier to the Be movement. healed. This man who came with a problem of stiff neck due to cervical spinal trauma, using a neck collar. Be healed. Jesus Christ is the miracle worker. He is the mighty healer, In the mighty name of the Jesus Christ. deliverer, the one who sets the captives free. Watch your screen. In the mighty name of Jesus Christ. Manifestation de l'Esprit de Dieu en action ici actuellement. Cet homme qui est arrivé ici avait les problèmes de cou. Il est en train de recevoir la puissance. So he is not here with us. They are working on him now. Actuellement, le Saint-Esprit est en œuvre dans sa vie actuellement. The angels of God are at work on him as the man of God, Apostle John. When they are done, you will see. In the name of Jesus Christ. That is the spiritual operation taking place in the life of our brother, Mr. Franklin, who came with a problem of stiff neck due to cervical spinal trauma. Watch him. He's now receiving his healing in the name of Jesus. De foi et de méditation. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. That is the power He's of free. God in the life of our brother, Il vient Brother d'être Franklin. déclaré libre. Thank you, Jesus. Glory Come on, to look God. at me, look at me. Brother, Sa guérison dans le nom something de he could not do Jésus-Christ. before. Watch him, watch him, Look watch here, him. look here, look here. Chers téléspectateurs, That is the power of God. Our brother could not do this before. Come on, look here, look here, look here. peut désormais mouvoir Stand up, stand up. sans problème. Stand You up. must put your hands together for Jesus. Acclamons Come, des come besoins here. pour le Seigneur. Thank you. Come on. Thank you. Thank you, man of God. Put your hands Come on, together allow for him, Master allow him. Jesus. That is the You power can move of your God neck, at move work your in the neck. life of our brother.
clap for Jesus Pour Christ. le Seigneur Jésus-Christ, la puissance de Dieu vient d'être manifeste dans la vie de notre frère Frankel ce soir. Thank you. Thank you, Jesus. See him Thank you, walking to the Jesus. glory of Thank you, God. Il I peut am déjà Clap for voir the son King pouvoir of pour la gloire de Kings. Dieu. Acclamons merveilleusement pour le Seigneur Jésus-Christ. My name is Great Do Franklin. The lady stand beside me is my wife. The problem that brought me here is the problem of stiffness due to accident. Alors, il s'appelle Franquin. La dame qui se tient à côté de lui, c'est sa femme. Le problème qu'il a amené ici au ministère de l'Âge de l'Alliance de Dieu, c'est le problème de co-raid. On the 17th of November, I was at my job site. So I carried a heavy load and I fell with it. It affected my neck and my spinal cord. I've gone to several hospitals, 3 different kinds of hospitals, but to no avail. Alors, dû à un accident où il a porté des charges sur sa tête, alors il a eu un choc sur le cou et sur sa colonne vertébrale. Il est allé à l'hôpital, il n'y avait toujours pas de solution. Since then, I cannot do anything on my own. It's my wife who was doing anything for me. Even to bathe, to eat, I cannot do anything. It's my wife and my children who have been helping me. Alors, depuis lors, il ne pouvait rien faire de lui-même. Il y a sa femme et les enfants qui l'aidaient à la maison pour faire les travaux au quotidien. Since then, I went to the hospital in Douala. They give me a neck collar to support the neck. But no avail. Since then, I was feeling pains. So my friend called me in Moyoka, said that Sino Apostle John Chi have crusade in Limbe. À la recherche de solutions, il est allé à Douala, à l'hôpital, là où on l'a donné ce ceinture de cou pour pouvoir protéger son cou. Il n'y avait toujours pas de solution. Et lorsqu'il a entendu que l'apôtre John Chi avait une croisade à Limbe, So I went to Limbe. I reached there. I have an opportunity to the prayer line. So when I got to the prayer line, man of God came to the prayer line and he said, "Well, problem I've already solved before we were here." I claim it. I said, "Thank you, God. I'm healed." So by then, man of God came closer to me. I said, "Man of God, help me. Man of God, help me. I'm feeling pain. I have accident. Man of God, help me." alors lorsqu'il a entendu que l'apôtre John Chi avait une croisade à Limbe, il est descendu à Limbe au stade omnisport de Limbe, là où il a eu l'opportunité de passer à la ligne de prière. Et lorsque l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, s'approchait, alors il a commencé à hurler et crier, "L'homme de Dieu, aide-moi." Man of God stretched his hand on me. I feel something shock in me, like a current all over my body. That was then, I don't even know what happened to me. After then, man of God said, I'm free. So I get up, I realized that I'm not feeling any pain. He said, turn the neck. I turn it. I put it up like this, there's no pain in my neck. Alors l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, est arrivé et il a étendu sa main sur lui. Il a senti quelque chose en lui comme le courant et il ne savait pas ce qu'il arrivait. Et lorsqu'il s'est levé, l'homme de Dieu a déclaré qu'il était libre. Les choses qu'il ne pouvait pas faire, il a commencé à tourner son cou. So now I'm feeling no pain, as you can see. I can turn my neck. I can do what I never do before. I can turn my neck, I'm free. Depuis lors que l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, a prié pour lui, il n'a plus ce mal. Il peut maintenant tourner son cou. Il peut maintenant faire des choses qu'il ne pouvait pas faire pour la gloire de Jésus-Christ. This probably affect me because I cannot help family financially. I cannot do anything for myself. I cannot even bathe. I will feel pains all over. I say, oh God, is this the end of my life? Alors, ce problème de cou-raide a vraiment servi sa vie car il ne pouvait plus soutenir sa famille financièrement. Il avait tout temps de douleur. The doctors give me drugs, injection, many drugs as injection. I went home and I took those drugs, took all the injection, but no avail. À la recherche de solutions de ce problème de cou-raide, les médecins lui ont prescrit les médicaments, lui ont donné même le col, la ceinture pour pouvoir soutenir son cou, mais il n'y avait toujours pas de solution à ce problème de cou-raide. I noticed that I have no pains in my neck. I can turn my neck freely, up and down, up and down. Après les prières de l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, la première chose qu'il a constatée, c'est qu'il pouvait bouger son cou, quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant de venir à cette croisade
au stade omnisport de Limbe. So can you just demonstrate to the people of God some of the things which you can now do after the prayers of God's servant Apostle John Chi? Regardez People of votre God, écran. continue to celebrate Jesus for this powerful healing. Celebrate Jesus Christ. Ça, ce sont des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant d'arriver à ce croisâtre de l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, au stade minisport de Limbe. Comme vous pouvez voir sur votre écran, les choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Aujourd'hui, après la prière de l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, il est maintenant libre de ce problème. This is a medical the doctor gives to me that I have problem with my neck and my backbone, my spinal cord. There's the other one beside here. This is my name, Mugret Dove Franklin. It shows that I'm free from the sickness. Alors, chers téléspectateurs, comme vous pouvez voir sur votre écran, M. Franklin nous présente des rapports médicaux avant d'arriver au stade omnisport de Limbe. Pendant les 2 jours de croisade avec l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, à Limbe, voilà le résultat que les médecins ont donné. Il avait des problèmes de cou raide, le problème de sa colonne vertébrale. Et lorsque l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, a prié pour lui, il est retourné à l'hôpital et les médecins ont diagnostiqué qu'il était libre de ce problème de cou raide et de problème de colonne vertébrale. Citizens of heaven, my name's Achango Josephine. The man standing beside me is my lovely husband. Alors, elle se prénomme Joséphine. Le monsieur qui se tient auprès d'elle, c'est son mari. I heard he had an accident, so we went to 3 different hospitals where the doctors gave him medicines, injections, and finally they had to give him the neck collar to support the neck. Alors, à la recherche de solutions, ils ont rencontré 3 médecins où on leur a donné un espace ceinture pour pouvoir soutenir son cou. So one day we heard about the crusade in Limbe. When we planned and went to there, we were opportune to go through the prayer line where my husband had his deliverance. You can see it in the screen. Alors, avec tous les efforts des médecins, il n'y avait toujours pas de solution. Alors, ils ont entendu que l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, avait 2 jours de croisade à Limbe au stade omnisport. Ils ont pris la décision d'y rentrer au stade omnisport de Limbe. Life was really tough for me. It was not easy because I was the only one doing all the things in the house, financially, materially, to support him, bathe him, do 1 or 2 things for him. So it was not easy. Alors, avant d'arriver à Limbe, au stade omnisport pour ces croisades, elle explique que la vie était vraiment horrible car financièrement, elle était seule à se débrouiller dans la maison pour pouvoir trouver la nourriture, pour pouvoir laver son mari et faire 1 ou 2 choses pour son mari. La vie n'a pas été facile. So finally, when my husband got his deliverance, I was very happy for what God has done in the life of my husband through the prophet John Chi. Lorsqu'elles sont arrivées au stade omnisport de Limbe, Dieu a utilisé son serviteur, l'apôtre John Chi, pour guérir son mari. Elle était vraiment très contente. Aujourd'hui, elle vient rendre toute la gloire à l'Éternel. So I'm now happy because my husband can remove his neck. He can do the things he never could do. I'm free from helping him. So I really thank God for that. Aujourd'hui, elle vient remercier l'Éternel car les choses qu'il a gardées à la maison pour pouvoir aider son mari, aujourd'hui, elle est libre de tout ce fardeau. Elle vient rendre la gloire à l'Éternel. There are many people out there who are facing the same situation, the same condition, or a similar condition in which your husband was. What can you advise such women out there? I just want to tell them to hold strong to God, to believe that God can do the same He has done for me. He can also do it to them. Alors, un conseil à toute personne qui le regarde ou qui l'écoute en ce moment sur Akovgok TV, que peu importe la situation où vous vous trouvez, faites confiance en Jésus-Christ. La même façon il a fait pour elle, il le fera aussi pour vous. We can see a collar in your hand. Can you just explain to the people of God how you had been using this collar before, whether it provided any permanent solution, and now that you have been set free by Jesus Christ, what do you plan to do with this collar? This collar, it does not help me for no way. I've used the collar for 4 weeks. Instead, it's giving more pains. I cannot even sleep. I thank man of God, Senior Apostle John Chi, to deliver me. So with this neck collar, I have no use for this neck collar again. I have no use. I will throw it. It's hell. Put your hands together for Jesus Christ.
Alors, regardez sur votre écran, chers téléspectateurs, qui jette cette ceinture que les médecins lui ont donnée pour pouvoir soutenir son cours pendant 4 semaines de terreur, 4 semaines de douleur. Il dit que ce ceinture ne l'a pas aidé, malgré que les médecins lui ont donné les médicaments, les injections, ce ceinture pour pouvoir soutenir son cours, mais il n'y avait toujours pas de solution. Ce ceinture ne l'a pas aidé. Mais il remercie Dieu le Tout-Puissant d'avoir utilisé son humble serviteur, l'apôtre John Chi, pour apporter la guérison dans sa vie. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de ces ceintures, comme vous voyez sur votre écran. My advice to viewers is that when you have the same problem that I have, don't insist. Run to God. He is the only one who can deliver you, who can help you, who can set you free. Alors, il conseille à toute personne qui fait face aux mêmes situations que lui, ou pire que sa situation, que peu importe, cherchez la face de Dieu. La même façon il a fait pour lui, il le fera pour vous. My promise to God is to serve Him, follow Him for the rest of my life. Alors, il promet à suivre Dieu tout au reste de sa vie en esprit et en vérité.